ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਆਦੀਵਾਸੀ ਸੇਵਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਕੈਮਲੂਪਸ ਵਿੱਚ ਆਦੀਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਦਫਨਾਏ ਗਏ 215 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਮਿਲਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਪ ਫ੍ਰਾਂਸਿਸ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕੈਥੋਲਿਕ ਚਰਚ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਲਈ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਦੀਵਾਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਾਬਕਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨਬੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਈਆਂ ਕਬਰਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸੰਕਲਪ ਲਿਆ। ਆਦੀਵਾਸੀ ਸੇਵਾ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਮਿਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕੈਥੋਲਿਕ ਬਿਸ਼ਪ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਹੈ। ਆਦੀਵਾਸੀ ਸੰਬੰਧੀ ਮੰਤਰੀ ਕੈਰੋਲਿਨ ਬੈਨੇਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੌਪ ਦੇ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਤੇ ਮਰਹਮ ਲੱਗੇਗਾ। Do you echo Minister Bennett's call for an apology from the Pope? I do. I do. I'm not Catholic. I spent long enough in a Catholic institution to have a view on things, so I think it is shameful that they haven't done it, that it hasn't been done to date. Certainly, my Catholic friends that I speak to believe it should be done. There is a responsibility that lies squarely on the shoulders of the Council of Bishops of Canada. The Kamloops communities have done this, yes, on their own dime, but pursuant to a long process. And right now they are a community in mourning and grieving, and they've asked for space. We've said we'll be there. I do not at all want to suggest by any stretch of the imagination that this is any reflection on Senator Sinclair's comments. I have the utmost admiration for him, and his words ring in my head on a daily basis about truth coming before reconciliation. But we have to recognize that people are hurting. We can absolutely reflect on the slowness of reconciliation, but now is a time where people are in pain, they're hurting. We need to respect that process. We'll be there, but you're not going to see the feds sticking their faces in this. This is the communities that have to be front and center, and we have to make spaces for Indigenous. ਐਨਡੀਪੀ ਆਗੂ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੂਲਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸੁਲ੍ਹਾ ਵਾਸਤੇ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ। ਐਨਡੀਪੀ ਆਗੂ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਤਾ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਫੈਡਰਲ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕੀਤੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੂਲਵਾਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਇਨਸਾਫ ਪ੍ਰਤੀ पहुंच गलत लगती है। जगमीत सिंह ने आख्या कि इस समय हमदर्दी काफ़ी नहीं है, सगों ठोस कार्रवाई की लोड़ है। उन्होंने प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो उत्ते नाटक करन दा दोष लाउंदिया कहा कि एक पासे तां ट्रूडो मूलवासी कम्यूनिटीज़ नाल हमदर्दी जताउंदे हन ते दूजे पासे अदालत विच उन्हां नाल लड़ रहे हन। The Canadian Human Rights Tribunal found that Canada discriminated Indigenous children and found that they did so willfully and recklessly. Despite that, the Prime Minister continues to fight Indigenous kids in court. Indigenous survivors of residential schools are demanding justice, but the Prime Minister is fighting them in court as well. How can people take this Prime Minister's commitment to reconciliation seriously when he continues to fight Indigenous children and residential school survivors in court? Mr. Speaker, let me be clear with the member opposite and with all Canadians. Every First Nations child that suffered discrimination at the hands of the Child and Family Services system that is broken will receive just, fair, and equitable compensation. We maintain that there are substantive unresolved questions on the CHRT jurisdiction. On the other court cases that are outstanding in class actions, we are in discussions with the parties, but those discussions do remain confidential out of respect for the process. Thank you. पिछले महीने 68,000 कैनेडियंस ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ ਜਦਕਿ ਅੱਧਾ ਮਿਲੀਅਨ ਹੋਰ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਸੰਸਦ ਹਿਲ ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਆਲੋਚਕ ਪੀਅਰੇ ਪੋਲੀਵੇਅਰ ਨੇ ਸਟੈਟਿਕਸ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਆંકੜਿਆਂ ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਜੌਬਸ ਦਾ ਮੁੜ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਇਕਨੋਮੀ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਹੌਲੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਵੀ ਦੱਸਿਆ। Last month, 500,000 Americans got new jobs as the US unemployment rate fell
to just 5.8%. Here in Canada, we lost 68,000 jobs as our unemployment rate rose above 8%. Even if you compare our unemployment to the Americans using apples to apples methodology, our unemployment is 1.5 times higher, 1.5 percentage points higher than theirs. In fact, we have the second highest unemployment rate in the G7. Only socialist Italy, a country whose policies Trudeau is trying to emulate, has higher unemployment than Canada. But the UK, the US, Germany, Japan, and France all have lower unemployment than Canada. All of them have been working to reverse big government policies, slowly reducing the size of their deficits, opening up their economies to more competition, and leaving more money in the hands of those who earned it. Those policies are allowing people to get back to work. Furthermore, those countries got themselves vaccines. They didn't waste 100 days getting duped by China. And therefore, their people are vaccinated and safely working, celebrating, and enjoying life. While Trudeau and his failures to get vaccines to Canadians has caused yet another closure of our economy. Now remember, Trudeau said that these monstrous deficits he ran would stimulate the economy. He ran the biggest deficit in the G20 by far as the share of GDP. And he claimed that this would stimulate growth and jobs. Well, exactly the opposite has happened. There are 500,000 more unemployed people today than when the pandemic began. And we keep losing jobs. And our unemployment is lower than our competitors. Only the Conservatives have a plan to secure jobs. It removes red tape, unleashes free enterprise, knocks down barriers to construction. It allows for the building of pipelines so we get world prices for our resources, allows mines, factories, and plants to open up and fill their facilities with paycheck generating jobs for everyday Canadians. That is what Canada needs now as we come out of COVID. We need to be the fastest growing economy with the lowest unemployment, giving the maximum opportunity to our people. BCचे ਜੋਬਸ ਮੰਤਰੀ ਰਵੀ ਕਾਲੋ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਆંકੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ BCचे ਮਈ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ 23,000 ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਾਹੇ 23,000 ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸੇ ਦਰਮਿਆਨ 21,000 ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਂਦ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਕਾਲੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਕਾਰਨ BC ਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ ਬੀਤੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕਰੀਬ ਬਰਾਬਰਤਾ ਤੇ ਰਹੀ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ 7% ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਇਸ 'ਚ 1 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਕਾਲੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਈ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਆંકੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬੀਤੇ ਮਹੀਨੇ ਵਪਾਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਪੇਸ਼ ਆਈਆਂ ਜੋ ਕਿ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਾਰਨ ਸਨ ਜੋ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਰੀਸਟਾਰਟ ਪਲਾਨ ਨਾਲ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਕੁਝ ਘਟ ਸਕੇਗੀ। The Labour Force survey for May shows BC lost a total of 23,200 part-time jobs while gaining 21,300 jobs, and our unemployment rate remains stable at 7%. These numbers reflect the difficult times we're still in. Just a couple of weeks ago, when the circuit breaker and the travel restrictions were put into effect. Since that, we have launched the BC's Restart Plan, which has led to a lot of hope and optimism across the province. Many BC businesses, including restaurants, pubs, many attractions, are now welcoming people back. While these numbers show that we have a lot of work to do, we are well positioned to have a strong economic recovery. BC continues to lead Canada in having the highest job recovery rate at over 99%. Our solid economic outlook was acknowledged last week by global credit rating agencies Moody's, which affirmed BC's AAA credit rating. BC remains the only province in Canada to receive the top rating by all major international credit rating agencies. Our government has provided more direct supports to people and businesses per capita than any other province in Canada. And we will continue to support businesses and workers to ensure that it can be part of a strong economic recovery. Which leads me to today's announcement. One of the key supports we've been providing businesses is our small and medium-sized business recovery grant program.
Since the program launched last September, it has provided direct grants to more than 10,000 businesses. As we look forward to the days ahead, we expect over 10,000 more applications to be processed. These numbers show that BC businesses are getting the support they need to move beyond this pandemic. I'm pleased that this program has brought relief to so many, and I'm encouraged that so many businesses will have an opportunity to move forward in such a positive way. For me, the survival of businesses means my neighbors can hold on to their jobs and their communities can thrive once again. ਬਰਨਬੀ 'ਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਅਜਿਹਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋਇਆ ਜਦ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਇੰਪੇਅਰਡ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਬੱਸ 'ਚ ਗੱਡੀ ਠੋਕ ਦਿੱਤੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਰਿਲੀਜ਼ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਘਟਨਾ ਮੌਂਟੇਸਿਟੋ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਕੋਲ ਵੀਰਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ ਕਰੀਬ 3:40 ਤੇ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੱਸ ਇੱਕ ਨੇੜੇ ਦੇ ਕੈਥੋਲਿਕ ਸਕੂਲ ਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਘਟਨਾ ਮੌਕੇ ਬੱਚੇ ਬੱਸ 'ਚ ਸਵਾਰ ਸਨ। ਘਟਨਾ 'ਚ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਰਨਬੀ ਦੇ ਇੱਕ 20 ਸਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਡਰੱਗਸ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਐਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਕੈਸ਼, ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਡਰੱਗਸ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਹਨ। ਬਰਨਬੀ RCMP ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਖਿਲਾਫ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਪਰਾਧਿਕ ਇੰਪੇਅਰਡ ਡਰਾਈਵਿੰਗ, ਡਰੱਗ ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖਣ ਸੰਬੰਧੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਕੈਮਲੂਪਸ ਸਕੂਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਦਫਨ ਮਿਲੀਆਂ 215 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਭੂਚਾਲ ਆ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਸਿਰਫ 3 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਕੂਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜ਼ਮੀਨ ਅੰਦਰ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਰਡਾਰ ਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਲੰਘੇ ਹਫ਼ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਕੂਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਸ਼ਾਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਪਾਏ ਗਏ 215 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਬੂਟ ਰੱਖ ਕੇ, ਫੁੱਲ ਰੱਖ ਕੇ, ਖਿਡੌਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਐਪਸਫੋਰਡ ਤੋਂ ਬਾਈਕ ਰਾਈਡ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਐਪਸਫੋਰਡ ਆਟੋ ਮਾਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਕੈਮਲੂਪਸ ਜਾ ਕੇ ਖਤਮ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਤੇ ਮੂਲ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਦੁੱਖ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।